We should be teaching people throughout the world how to grow food, fresh water, and you know what? Keep pushing for agriculture. Resuming debate, the honourable member for London West. Bon après-midi, Madame la Présidente. I am pleased to rise to discuss on the important matters raised by Bill C-280, which amends the Bankruptcy and Insolvency Act, BIA, and the Companies Creditors Arrangement Act to provide the claims of sellers with a deemed trust. This means that their claims would be paid first in full ahead of the claims of all other creditors if the buyer was subject to a bankruptcy or receivership, and that the claims of the sellers would have to be paid in full as part of the buyer's restructuring CAA plan of the arrangement. So by the way of background, it is important to note that the deemed trust proposal is a long-standing industry request. I would note that it has been studied extensively by Agriculture and Agri-Food Canada and Innovation, Science and Economic Development Canada for more than 15 years. Donc, cela signifie qu'il existe des preuves accumulées pour nous aider à évaluer cette proposition d'exception à l'ordre habituel des créances dans une procédure d'insolvabilité. Pour commencer, j'ai été heureuse de constater que le secteur des fruits et légumes frais, également appelé le secteur horticulturel comestible, est un secteur florissant et plein de croissance qui apporte une contribution importante à l'économie canadienne et à la sécurité alimentaire du pays. Selon Statistique Canada, les recettes monétaires agricoles du secteur de l'horticulture comestible ont augmenté de 23% au cours des 5 dernières années et les exportations de fruits et légumes frais et transformés ont augmenté de 61% en valeur. Il s'agit également d'un secteur diversifié, composé à la fois des petits et de grands acteurs nationaux et étrangers. Le secteur est divisé entre différents types d'entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement, notamment les producteurs agriculteurs d'une part et les revendeurs grossistes, courtiers et négociants, ainsi que les supermarchés d'autre part. La taille des entreprises varie considérablement. Par exemple, il existe environ 700 grossistes en fruits et légumes frais au Canada, dont la taille varie considérablement, allant de petites entreprises ayant un chiffre d'affaires de 30 000 $ et à des entreprises plus importantes ayant un chiffre d'affaires plus de 5 millions de dollars par an. Donc, le secteur de la distribution est dominé par quelques grandes entreprises et dont les principaux détaillants alimentaires au Canada. Selon le recensement de l'agriculture de 2021, il existe environ 14 000 exploitations agricoles produisant des fruits et des légumes, et la plupart des exploitations des fruits et légumes frais sont de la petite taille, et les données d'agriculture et agroalimentaire Canada montrent qu'environ 40% des exploitations, soit environ 5 600, ont un revenu annuel inférieur à 25 000 $ chacune. À l'inverse, environ 12% des exploitations, disons 1 600, génèrent plus d'1 million de dollars de revenus et contribuent environ 80% du revenu total du secteur. The fresh produce supply chain also extends throughout the North America and includes the larger American agribusiness, including farmers, sellers that export into Canada. All these players would be covered by the bill's deemed trust, in contrast to current protection in insolvency legislation, which focuses on domestic producers, that is the farmers, the fishers, and the agriculturists. So when studying the bill, we will likely want to look at these aspects, namely which parts of the sector are in need of this type of protection and whether it should be extended to all players equally. For instance, since Canada's main retail chains are also wholesalers, it would potentially mean that if Loblaws or Sobeys franchise was to become insolvent, the chain could benefit from the deemed trust proposed by C-280. It would also seem possible that big American or Canadian agribusiness, which may have the largest unpaid fresh produce invoices, could become the primary beneficiaries of the proposed deemed trust by collecting from an insolvent buyer first, and thus depriving non-fresh produce creditors of recovery at a greater rate. At a time where inflation in grocery price is top of mind for this House and for all Canadians, we may want to consider whether this type of actor should benefit from extraordinary protection under the insolvency legislation. Another question that will likely be worthy of further examination relates to the type of soft products that have been scoped in this bill.
So this bill excludes, in fact, subordinates, other farmers that produce milk, egg, meat, and the fisheries of all, which are highly perishable and subject to their own market challenges. On the other hand, the definition included in this bill, C-280, could potentially include frozen produce, which may not be much more perishable than other products that can be recovered from an insolvent entity within 30 days of delivery under our current laws. Madam Speaker, the unfortunate reality of insolvencies always create difficult situations for all stakeholders. That is what makes these issues so important to examine carefully. We should keep in mind the other proposals that have been made in the past to prioritize certain claims, including, for example, with regards to employee health and disability benefits, because we will be effectively determining who gets paid first. So granting privilege may also lead other groups to ask for similar treatment. It goes without saying, Madam Speaker, that the more creditors benefit from a priority in insolvency, the less that the priority is worth, and the whole concept of treating similar creditors equally could unravel. Enfin, je pense qu'il est vraiment important que nous poursuivions des mesures qui ciblent les problèmes les plus importants auxquels le secteur est confronté. Les statistiques du bureau du surintendant des faillites indiquent que les pertes dues à l'insolvabilité de l'industrie des produits frais ont été relativement faibles. Les données disponibles montrent que les pertes de l'industrie des produits frais dues à l'insolvabilité sont probablement inférieures à 1% des ventes de la plupart des années, et les estimations varient de 0,8% à 0,21% des ventes au cours des dernières années. Donc cela contraste avec les pertes beaucoup plus importantes que l'industrie subit en raison de paiements partiels, de retard de paiement ou d'autres litiges avec des acteurs solvables contre lesquels la fiducie présumée ne protégerait pas l'industrie. Par exemple, l'amélioration continue des pratiques commerciales du secteur contribuera à réduire les pertes du secteur dues aux pertes et aux déchets alimentaires, car on estime que 13% des fruits et légumes cultivés au Canada ne sont pas récoltés ou sont jetés en raison de facteurs non liés à la protection des paiements, selon le rapport de 2019 d'Environnement et Changement climatique Canada. So to conclude, Madam Speaker, the Canadian government strongly supports Canadian fresh fruit and vegetable growers. This can be seen in the SUPR's priority protecting them under the current insolvency legislation, as well as the action taken to date through other legislations and policies and programs that will continue to benefit the industry. This bill at hand proposes a special unlimited treatment under insolvency legislation awarded to the sector's entire supply chain, including large foreign corporations, and it will be important to really dig in and look at this initiative in detail to make sure that we understand how this intersects with other policies, questions, and this very critical sector. So I look forward to continuing this conversation on these important matters, and that is it for me, Madam Speaker. Thank you.